Yo sé, esto va a ser algo raro y quizás algo nuevo para mí, porque voy a jugar un juego que se llama Cursed Psych. Es un juego con temática anime. Y es algo muy raro que yo juegue algo así, porque no sé, lo vi estaba gratis en Steam y si no me equivoco lo descargué. Pero para probar algo nuevo, aprovechando las circunstancias y de que ya aburre estar jugando juegos que uno conoce, ¿no? O sea, obviamente no me han visto jugando, ¿no? Pero, a ver, quiero probar qué hay de bueno en este juego llamado Cursed Sides. No, Cursed Side. Ya, Cursed Side. Que si no me equivoco, traducido al español era. Ay, maldecido Psych. Firma maldita. No, ese no era Psych. Bueno, la cosa es que se llama Cursed Side. Entonces voy a poner para grabarlo porque en serio es la primera vez que voy a grabarlo este juego y espero que todo salga bien. Bien. Más bien está yendo lento, güey. Pero ya. Importante es que se vea solamente el juego. Ya. Vamos a iniciar. Con la madre. Growing up poor, I had always watched it with envy, whenever kids in my neighborhood rode past on rickshaws. Today I finally got my chance. I just wish it. I just wish it the circumstances were a little different. Si ustedes saben inglés, les agradeceré que lo vayan a entender. Y si no, sinceramente yo no soy traductor de nadie. Ya. Eso es lo mismo, ¿no? No cambió. Yeah. Skid, viene skid, quisape, cool out. Cool, no dije cool out, es que Q, Q, o sea, quick load, quick save, load, auto, auctions, yeah. Vaya. The rickshaw clattered along the gravel path, giving me a hector. Of course, the driver had to make things worse with his off-tune humming. This Blake might be called melody way, but that gave him no right to offend the very essence of music. We're almost there, the driver said without turning to face me. Eyes on the road, as they said. I will admire his professionalism. Expert, he kept lowering the rickshaw for a breather. The drive is in my hometown could be this guy in a race with one arm, but that was a thing of the past now. East area was new home or vision or like. Mom and Dad, thank you for selling me to the temple. We love you more than anything in this world. Anything except for coins. Turn it out. I bet they were spending that money for a holiday. As the rickshaw drove along, I passed the stall keepers shouting discount offers for their fruits and veggies. When one of the shopkeepers
had his eyes turning. A couple of kicks stole some apples from his basket. Such a such a thing such a thing will never happen back in West Area. Un momento, quiero saber si está grabando. Sí, se está grabando. No ha grabado nada. Más jodidas que no, no se vio. Bueno, me imagino que en eso. Creo que me acabo de saltear algo o no sé. Bueno, bells hung all around the houses on melody way, jingling under the breeze. This must be why people call Estaria the city of bells. The bells did sound soothing, at least for now. Give it a weekend, I will probably I want to impale my eardrums with toothpick. Yeah, toothpick. The rickshaw slowed as we approached that building ahead. Bueno, era solamente una persona. La cosa es que... ¿Dónde mierda me quedé? Ah, yeah. The rickshaw slowed as he approached a building ahead. Excited to wharf that of any of their structure on melody day. I put on. This must be the Estarian temple. Staria's symbol patterned the window frames, as if to finish my Western origins. Okay. The driver put down his rickshaw. That will be 7 gold coins. Oh yeah. Okay. I pulled it out. The first man had given me for this ride. She left me 5 coins on silver ones, no less. Love you too, Mom. I avoided the driver's gaze as I showed him the purse. Por la puta que se acaba ese diálogo. Shall we know the better than to trust Westarians? The driver grumbled. Kid, I'm talking. No. Kid, I'm taking to you. Shit. Kid, I'm taking you to the wards. The driver was right about me being a kid, but then he should be an adult and let things pass. Instead,
he grabbed my wrist and tried to yank me off of the rickshaw. I wriggled my hand to try and break free, but to him, I probably felt about as strong as I probably felt about as strong as a dietting cat. If the guards look at me up, I thought that my parents will bail me out. I heard such madre. If the guards look at me out, I doubted my parents will bail me out. I heard executions were legal in East Area. The thought made me legs go home. Y me pregunto qué puta hora se acaban los diálogos de esta mierda, en serio. I made the driver's rings with ones on my own. King Luck has business with me. If you want your coins, go talk to him. Sinceramente me voy a saltar todo esto porque ya me estoy cansando. Yo me pregunto qué cojones, a qué hora se termina esto, weón. O sea, ¿qué tan largo es acaso el juego de puro texto que? Me cago en la puta si el juego es de puro texto. Si escuchan a alguien riéndose es una persona que está ahí hace rato. Lo van a hacer poquito nomás. Por la puta madre. Ahí en los textos proponen varias cosas buenas, pero no sale nada en la puta pantalla. Solamente sale una puta luz que me está cargando los ojos. Before I set up stars embroidered in gold. The starry symbol sat in the middle, glittering under the sun, like whoever resided behind these doors must be mighty important, so that roll out any chance of me being a bedroom. Me voy a saltar esto porque, bueno, ahí vemos a una pendeja con atuendos rojos, con las manos abajo, que se tapa los ojos por algún motivo. A girl's head on her knees in the middle of the room. She had both hands resting on her lap as is unaware of the chaos unfolding before her. The head she wore came attached with a veil, but she should still be able to see what was going on. Estamos ahí al comienzo describiendo a la chica, lo que está ahí en la posición en la que está. Una chica vio en sus piernas en el medio del cuarto. Ella tenía ambas manos reposando sobre sus piernas, pues. Escribiendo esto, The girl sat on the carpet with the hysteria symbol that almost covered the entire room. Considering the doors outside looked so fancy, this room was much smaller than I had anticipated. Joder, que este juego me quiere enseñar en inglés o es que ¿qué mierda le pasa a este juego? La madre. Fuera que tuviese algo más sexual o algo interesante. Hasta ahora veo una puta gota de sangre. Soy de los que se aburren rápido. Por eso lo tengo muy en serio adelantar, weón.
O si no, no sé qué hora voy a terminar. Otro cielo más rosado. Hey, go shit the king strong, run. He said, cool, good morning to you too. But I checked this schedule last night. So I'm supposed to help. I'm supposed to help prepare breakfast. Exact. Well, the schedule just changed. I'll prepare breakfast in your stead. The servant dropped a broom into my hands. I bet he just wanted to steer clear of the can and decided to become the new guy. If he tried, I could be pushed around easily. Well, he might be right because I got up, I got up to do as ordered, was to avoid trouble until I knew my way around. Speaking of speaking of which, where is Tron? Where is the Tron run anyway? The servant rolled his eye and pointed towards it. Te juro que en mi vida no me había aburrido tanto. No entiendo, ¿quién pagaría un centavo por este juego? La mierda. Ni que estuviese viendo un anime o que estuviese, no sé, alguien que se masturba viendo esto, sin duda los que pagaría por esto, y aún así, porque hasta ahora no veo una sola cosa que me interesa a mí. Ni yo siendo un fanático del anime descargaría esto. Preferiría pagar una cura contra el escarbuto, porque en serio está jodido. Es una historia morbosa para gente que tiene paciencia para leer. Lo peor es que está en inglés. Llevan como 20 minutos. Mierda. Se pone oscuro. La madre, hoy debería estar ahora después de tranquilamente jugando Final Freddy's. Estoy jugando esa mierda. O sea, qué puta hora se acabó este juego, la verdad. Pero te juro que esta taza de limonada vale más que este juego. No sé si se llegará a ver bien lo que dice ahí, pero muchos conocerán ese juego. La hice hace unos años, cuando todavía estudiaba. Pero no fue un diseño muy profesional. Claro que creo que fue hasta más profesional que este juego de mierda. Porque está más aburrido ya, hasta me están quemando los putos ojos de estar acá escuchando. Back in the table at last, after preparing a moment to catch my breath, I dumped off my groceries and threw the stain for Million's Run. Just as I was about to knock on the door, I hear voices coming from inside. What the fuck, man? Me están queriendo contar una historia ahora de... This is why I was against it. The doors muffled. Shit. The doors muffled Million's words, but I could still hear her erratic breathing.
What's going on to happen? No, shit. No, it's not. It's wrong. What's going to happen to you? Oh, well. O mejor dicho también, what's gonna happen to you? Podría haberlo hecho más abreviado. I know King looked for many years. It'll be okay, Cecil said, as I heard, yeah, so I heard me using English, yeah. ¿Saben qué? Los despido con esta imagen de esta chica porque switch with me. No, hasta aquí se acaba este juego de mierda, en serio, se acaba. Yo no pienso seguir. Hija de puta. Ya me tiene cansado esta canción.